Okay, so I'm first going to moisturize my face, and for that I'm going to use my Lakme Absolute Perfect Radiant Cream. Like ये मुझे बहुत ही पसंद है, and like इसकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत अमेजिंग है. ये कुछ इस तरीके की दिखती है, and like कि मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत पसंद आई है, so I thought why not. and मैं इसकी बहुत कम क्वांटिटी अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूँगी. Okay, so in this pic, her base looks so amazing and flawless. To achieve that flawless base, I'm just going to apply my inside color inside makeup primer. इसको ये बहुत ही amazing primer है. Basically इसकी बस इतनी सी quantity more than enough होती है. इसको मैंने अपने T zone पे apply किया and then I'm just going to spread it like this. So I have applied this concealer. I know I'm looking very horrible, but I'm just going to blend it well. So after that, I'm just going to apply this loose powder on my eyelid area so that कि जो मैंने concealer लगाया है वो इतनी गर्मी में melt ना हो. Okay, so her makeup is very soft. So I'm just going to first of all pick this brown shade and apply it on my eyelid area. And then after that I'm just going to pick this dark brown shade and apply it on my eyelid area. Okay, so now with the help of this palette I'm just going to pick this pink shade and इसको मैं अपने eyelid के center पे apply करूँगी and थोड़ा blend करूँगी. Basically just अपने center में एक स्मोकी इफेक्ट के लिए थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी. एंड देन इस ब्रश की मदद से अच्छे से इसको ब्लेंड करूंगी. Okay, so and then with the help of this palette I'm just going to pick this beautiful champagne shade and इसको मैं अपनी आईज के जस्ट सेंटर पे हल्का हल्का सा अप्लाई. My lower lash line, what I'm going to do is I'm just going to pick this brown shade and इसको मैं अपनी lower lash line पे apply करूँगी. इसके बाद मैं हल्का सा purple shade mix करूँगी and अपनी lower lash line पे लगाऊँगी. After that, for my eyelashes I'm just going to use this Mist Clear eyelash glue. Basically it is dark in color and इसको मैं पहले eyeliner की तरह apply करूँगी and then इसके ऊपर मैं eyelashes लगाऊँगी. I'm very happy with this product. Like this is something which is amazing. ये बहुत easy है. Okay, so to make it more dark, I'm just going to fill in with the help of my Blue Heaven eyebrow pencil as well. And after that, on my face, I'm just going to apply my Maybelline Fit Me foundation. It is an amazing foundation and it is my absolute favorite. मुझको ये foundation बहुत पसंद है. Okay, so after that I'm just going to set my face with the help of my Lakme loose powder. I'm just going to apply it under my eyes. I'm just going to pinch my brush, going to take this contour shade and इस palette की मदद से मैं अपने face को अच्छे से contour करूँगी because MOUNI के जो infect cheeks हैं वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से contour होते हैं. So I just want to कि मेरा जो contour हो वो काफ़ी on point हो. So then I'm just going to remove the excess. Okay, so in this pic she has very cute coral cheeks
cheeks. So I'm just going to pick this shade from the palette and apply the blusher. So she has a beautiful pouty lips. What I'm going to do is I'm just going to outline my lips so that I can achieve her pouty lip look. On top of that, I'm just going to apply this plump lip Lakme lip shine gloss. And at last, the most important thing, I'm just going to highlight my cheeks with the help of this highlighter palette, Incolor highlighter palette. Okay, so I hope that you all enjoy watching this inspired look. And अगर आपको ये look पसंद आया है तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। तो इस चैनल पे और भी कई सारी वीडियोस हैं, उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।